مساء الخير، معكم البكري الرئيس التنفيذي لمؤسسة بينالي الدرعية. يسرني أن أرحب بكم جميعا في هذا المنتدى وأن أكون جزءا من هذا التجمع للعقول المبدعة التي تساهم في تطوير أجندة الفن الوطنية وتعزيز أسس نظام بيئة إيجابية للحراك الفني المحلي. في بداية مشوارنا مع المؤسسة وضعنا رؤية واضحة لإنشاء منصة للحوار والتبادل الثقافي، منصة تكون في متناول الجميع بما في ذلك الفنانين والرعاة والمبدعين والمعلمين والطلاب وكل عشاق الفنون. كان الهدف هو خلق رؤية طويلة المدى من شأنها أن تشكل مستقبل هادف للحركة الفنية وترسخ مكانة المملكة العربية السعودية على الخارطة الثقافية العالمية. كان بينالي الدرعية للفن المعاصر حجر الأساس لتلك الرؤية، وسيؤدي نجاح البينالي إلى العديد من المبادرات المشتركة عبر مختلف القطاعات الفنية التي ستساعدنا بشكل جماعي على تحقيق أهدافنا والمساهمة في تطوير بلادنا. وقد رحبنا منذ الافتتاح بالآلاف من رواد الثقافة ومحبين الفنون، وهذا الحوار مع جمهورنا مهم جدا بالنسبة لنا، ونشكر جميع الحاضرين منكم اليوم على المشاركة فيه وإثرائه. أؤمن بأن الثقافة والفن من أهم مقومات الدول، وفي هذه الأوقات العصيبة التي يمر بها العالم بأسره ندرك أهميتهم في تحقيق التمكين والتنمية ودورهم المحوري في تقوية روابط مجتمعنا. لذلك كان من المهم أن نثري البينالي ببرنامج ثقافي مميز خلق فرصا للمشاركة وسلط الضوء على أهمية التعليم في مجال الفنون وعزز الوعي لضمان إمكانية مشاركة الجميع. ستظل هذه الأجندات أساسية لمؤسسة بينالي الدرعية، وستستمر في التطور وفقا لتطلعاتنا بينما نستعد لإطلاق بينالي الفن الإسلامي إن شاء الله العام المقبل على نطاق أوسع، وسيضم البينالي عدة تخصصات فنية تتيح الفرصة لجميع التوجهات الإبداعية وصناع الفن للمشاركة. من هذا المنتدى نرحب بحوار جديد وأفكار وأفكار مستحدثة والتزامات متجددة لدفع حدود التطوير بالبنية التحتية الثقافية في جميع القطاعات. سنواصل إقامة علاقات قوية مع الكيانات والمبادرات المختلفة التي ستساعدنا على تعزيز وصياغة مستقبل الصناعات الإبداعية في المملكة العربية السعودية. يستقبل بينالي الدرعية زوارنا حتى 11 مارس، ونرجو منكم دعوة معارفكم وأهاليكم، فهذا هو محفلهم بقدر ما هو محفلنا. أخيراً أود أن أشكركم جميعاً على انضمامكم إلينا اليوم والمساهمة في هذه اللحظة المحورية في رحلة مملكتنا الثقافية نحو مستقبل واعد ومبتكر. I'm going to speak in English right now. Okay. Okay. Good evening. My name is AlBakree, CEO of Diriyah Biennale Foundation. It's my pleasure to welcome you all to this forum and be part of this collective gathering of creative minds promoting and contributing to the development of the national arts agenda and a dynamic local arts ecosystem. On the inception of the foundation, we set out with a clear vision to create long-term impact that would positively shape the future of the arts movement in the kingdom and place it rightfully on the global cultural map. We chose the Biennale as the conduit for that vision because of its historic significance as a catalyst for positive impact on culture, society, tourism, and economic development with powerful results. As you can see here, we were doing a lot of research on what a Biennale actually is and what it actually does on a kind of a kingdom level. So we thought about it in so many different ways. It does educational development, inward investment. It increases tourism. It's more from a geolocation perspective. So we'll alternate between two biennales with distinct profiles: the Contemporary Art Biennale, which is this year, and the Islamic Arts Biennale, which is hopefully, inshallah, next year. Basically positioning Saudi as a pioneer in the contemporary arts whilst preserving its heritage, identity, and pride of being cradle of Islam. The Islamic Arts Biennale actually kind of depicts all the different forms of art. It doesn't only specifically work with one specific type of art or theme.
Our vision and mission for the foundation. This commitment will help us assume a critical role in nurturing creative expression and instilling an appreciation for the arts and its transformative power. As we continue to position lifelong learning and international cultural exchange at the core of our mission. So we were working a lot on our vision and mission of the foundation, and these were the three kind of main missions that we worked on. And the most important one is to promote the local arts and culture through advocacy, collaboration, and contributing to global dialogue. So we have, at the foundation, we have three strategic objectives: experience and explore, education and engage, enable and empower. And educate and engage, I mean, talks about education in all its forms. It's education when you're in the exhibition itself, asking questions about the artworks, kind of interacting with the artworks, with everybody in the exhibition. But then you can also, cross over and come to the public program, and that's when you get a little bit more explicit education and understand a little bit more about what it is that what art can actually do. You can also, we kind of did it in a way where it's a bit more 101 as well. Next week we have a lot of master classes. We're meant to do a very intellectual exhibition with an equally heavy and thorough educational program. So in terms of insights that we've worked on as part of our strategy, the Biennale is a stepping stone for the vision. We just outlined, and the success of it will lead to many more collaborative initiatives across diverse sectors, commissions, and organizations, helping us collectively contribute to the development of our nation. To date, we have welcomed thousands of new cultural consumers and art enthusiasts. This dialogue with our audience is so important to us, and we thank everyone for attending today and further this discussion. Thank you so much.